आज हम सॉल्व करेंगे टीथ सेटिंग एंड आर्टिकुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकुलेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू आर्बिट्री पोजिशनल एंड फंक्शनल बाय योर ऑप्शंस आर बीक, पॉजल, बाउचर एंड थॉमस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाउचर. Next question. An evaluation of which of the following represent the most important aspect in selection of shade for the restoration to match with existing dentition? Your example is hue, value, chroma, size. So ये important question है. इसका जो आंसर होगा वो है B, value. Next question, question number 3rd. Width of the central incisor as compared to the bizygomatic width is, your option is 1:13, 1:14, 1:15, 1:16. जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1:16. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकुलेटर्स क्या हैं? डुप्लीकेट जॉ मूवमेंट्स, स्टिमुलेट्स जॉ मूवमेंट्स, हैव कॉन्डाइलर मूवमेंट्स, रिप्रोड्यूस द बैनेट मूवमेंट. सो आर्टिकुलेटर्स बेसिकली काम क्या करते हैं वो पूछा गया है यहाँ पे. सो इसका आंसर होगा बी, आर्टिकुलेटर्स बेसिकली सिमुलेट जॉ मूवमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामेरिज्म इज operate unable to record the color, patient has teeth with different shades, various light sources produce different color perception, all of the above. The correct answer is option C, various light sources produce different color perception. Next question, lateral condylar guidance is L equals to 12 plus D upon H, L equals to H plus D upon 12, L equals to H upon 8 plus 12, L equals to H upon D by 4. The correct answer is option C, L equals to H by 8 plus 12. Next question, Archon articulator is Hanu model H2, Dentaires articulator, Geisy true bite articulator, none of the above. The correct answer is option D, none of the above. Next question, one of the criteria of an ideal occlusion in natural dentition is, options are maximum contact of the tips of the cusp only, disocclusion of anterior teeth during mandibular protrusion, disocclusion of posterior teeth on the non-working side in lateral exclusion, occlusion of posterior teeth during mandibular protrusion. The correct answer is option C, disocclusion of posterior teeth on the non-working side in lateral exclusion. Next question, the distance between the teeth and the axis of rotation is shorter than the skull with the resultant loss of accuracy. The instrument which produces such type of replication is semi-adjustable articulator, hinge articulator, fully adjustable articulator, face bow articulator. The correct answer is option B, hinge articulator. So इसको मैं स्पीड में स्लिप कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिकली डेंटल पल्स के क्वेश्चंस हैं. ये आप लगा के भी सुनेंगे तो इससे प्रैक्टिस होती रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हु वेयर्स कंप्लीट डेंचर इज हैविंग ट्रबल इन प्रोनाउंसिंग द लेटर टी. दिस इज प्रोबेबली कॉज्ड बाय, your options are too thick palatal seal area, improper positioning of mandibular incisors, incorrect positioning of maxillary incisors, and excessively thick mandibular base. The correct answer is option C, incorrect position of maxillary incisors. Next question, porcelain denture teeth have a higher coefficient of thermal expansion than acrylic teeth, have a lower abrasion resistance than enamel, should be used where the interalveolar clearance is small, and have a higher abrasion resistance than gold. The correct answer is option D, porcelain denture teeth have a higher abrasion resistance than gold. Next question, the maxillary teeth, if placed too far anteriorly and superiorly in a complete denture, result in the faulty pronunciation of, options are F and V sounds, option B S and T sounds, vowels, or D consonants. The correct answer is option A, F and V sounds. Next question, selective grinding for equilibrating complete denture is best accomplished after processing when the denture are, your options are re-articulated using original jaw relation record, re-articulated with a new series of jaw relation, equilibrated in the patient mouth, spot ground in the patient mouth.
The correct answer is option B, re-articulated with a new series of jaw relation. Next question. The concept of occlusion that maintains that the anterior-posterior plane of occlusion should be parallel with the denture foundation and not detected by the horizontal condylar guidance is called. Your options are lingualized concept, balanced concept, neutrocentric concept, mutually protected concept. The correct answer is option C, neutrocentric concept. On the articulator, the incisal guidance is the so incisal guidance क्या होता है आर्टिकुलेटर पे ये पूछा है. हॉरिजेंटल गाइडेंस सेम एज कॉन्डाइलर गाइडेंस, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ कर्व ऑफ स्पेस, and option D is mechanical equivalent of horizontal and vertical overlap. The correct answer is option D. So articulator पे जो incisal guidance होता है is the mechanical equivalent होता है of horizontal and vertical overlap के. Next question. Discrepancies in the occlusion of a denture can be clearly detected from observation of the denture in the mouth, masticatory efficiency, clicking sounds at temporomandibular joint, remounting procedure of the denture. The correct answer is option D, remounting procedure of the denture. Next question. When establishing balanced occlusion, lingual cusp of maxillary posterior teeth on the non-working side should contact. So किसके साथ कॉन्टैक्ट करती है बेसिकली पूछा है बैलेंस्ड ऑक्लूजन में. ऑप्शंस आर फेशियल इंक्लाइन ऑफ द लिंगुअल कस्प ऑफ मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ, द लिंगुअल इंक्लाइन ऑफ द लिंगुअल कस्प ऑफ मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ, लिंगुअल इंक्लाइन ऑफ द फेशियल कस्प ऑफ मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ, and option D is central fossa of mandibular posterior teeth. Now the correct answer is option C, lingual incline of the facial cusp of mandibular posterior teeth. Now next question. The cuspal incline of the maxillary buccal cusp and the mandibular lingual cusp should be grounded if they are in deflective occlusal contact in. Your options are working position only, balancing position only, both working and balancing position, and central position. The correct answer is option A, working position only. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायलेटरल बैलेंस्ड ऑक्लूजन इज. सो बेसिकली बायलेटरल बैलेंस्ड ऑक्लूजन क्या होता है पूछा है. ऑप्शंस आर बैलेंस इन वर्किंग लैटरल एंड प्रोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स, बैलेंस इन लैटरल कॉन्टैक्ट्स ओनली, बैलेंस इन वर्किंग बैलेंसिंग एंड प्रोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स, एंड बैलेंस इन प्रोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स ओनली. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, बैलेंस इन वर्किंग बैलेंसिंग एंड प्रोट्रूसिव कॉन्टैक्ट्स. सो दैट इज वी कॉल बायलेटरल बैलेंस्ड ऑक्लूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैनेट एंगल इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द एंगल बिटवीन सजाइटल कॉन्डाइलर पाथ एंड फ्रैंकफर्ट प्लान, द एंगल विच द पाथ ऑफ बैलेंसिंग साइड कॉन्डाइल मेक्स विद द सजाइटल प्लेन ड्यूरिंग लैटरल एक्सक्लूजन, measured by using a phase bow and none of the above. The correct answer is option B. Banet angle is the angle which the path of balancing side condyle makes with the sagittal plane during lateral exclusion. Next question. One of the three dimension of color, the one which describe the dominant color of the object is. So options are hue, value, chroma, and maverick. The correct answer is option A here, hue. Next question. Best aesthetics for a maxillary denture is when anterior teeth are placed on the crest of alveolar ridge, teeth are placed lingual to the crest of the alveolar ridge, teeth are placed facial to alveolar ridge, teeth articulated with mandibular anterior teeth placed over the crest of the ridge. The correct answer is option C, teeth are placed facial to alveolar ridge. Next question. Sibilant sounds are produced at rest position, occluding position, open from resting position, between rest and occluding position. The correct answer is option D,